Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravacharane Nirvishesha Shunyavadi Pascha Charane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasni Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 14, verse 35. Evam pranava samyuktam pranameva samabhyaset dasa kritvas tri shavanam masad adavag jitanilaha. Being fixed in the Omkara, one should carefully practice the pranayama system 10 times at each sunrise, noon, and sunset. Thus, after 1 month, one will have conquered the life air. Oh, nothing there. Next. Keeping the eyes half closed and fixed on the tip of one's nose, being enlivened and alert, one should meditate on the lotus flower situated within the heart. This lotus has 8 petals and is situated on an erect lotus stalk. One should meditate on the sun, moon, and fire, placing them one after the other within the whorl of the lotus flower. Placing my transcendental form within the fire, one should meditate upon it as the auspicious goal of all meditation. That form is perfectly proportioned, gentle, and cheerful. It possesses 4 beautiful long arms, a charming, beautiful neck, a handsome forehead, a pure smile, and glowing, sharp-shaped earrings suspended from 2 identical ears. That spiritual form is the color of a dark rain cloud and is garbed in golden-yellowish silk. The chest of that form is the abode of Śrīvatsa and the goddess of fortune, and that form is also decorated with a conchshell, this club, lotus flower, and garland of forest flowers. The 2 brilliant lotus feet are decorated with ankle bells and bracelets, and that form exhibits the Kaustubha jewel along with an effulgent crown. The upper hips are beautified by a golden belt, and the arms are decorated with valuable bracelets. All of the limbs of that beautiful form capture the heart, and that face is beautified by merciful glancing. Pulling the senses back from the sense objects, one should be grave and self-controlled and should use the intelligence to strongly fix the mind upon all the limbs of my transcendental body. Thus, one should meditate upon that most delicate transcendental form of mind. Lord Krishna here answers Uddhava's question concerning the correct procedure, nature, and object of meditation for those desiring liberation. I'll just read the next verses also. One should then pull the consciousness back from all the limbs of the transcendental body. At that time, one should meditate only on the wonderfully smiling face of the Lord. Being established in meditation on the Lord's face, one should then withdraw the consciousness and fix it in the sky. Then, giving up such meditation, one should become established in me and give up the process of meditation altogether. Purport. As one becomes established in pure consciousness, the duality of I am meditating, and this is the object of my meditation, vanishes, and one comes to the stage of spontaneous relationship with the personality of Godhead. Every living entity is originally part and parcel of the Supreme Lord, and when that forgotten eternal relationship is revived, one experiences remembrance of the absolute truth. In that stage, described here as mad aroha,
one no longer sees oneself as a meditator, nor the Lord as a mere object of meditation, but rather one enters the spiritual sky for an eternal life of bliss and knowledge and direct loving relationship with the Lord. Buddha originally inquired about the procedure of meditation for those desiring liberation. The word labdhapadam indicates that when one fixes the mind upon the Lord's face, one achieves full liberation. In the post-liberation phase, one then proceeds to render service to the original personality of Godhead. By giving up the concept of being a meditator, one casts off the last remnants of illusory energy and sees the Lord as he actually is. So here we have a whole series of verses describing, first of all, the Ashtanga yoga process, and then meditation on the form of the Lord. இங்கு பல ஸ்லோகங்கள் அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையை பற்றியும் இறுதியில் பகவானுடைய திருமுகத்தில் தியானத்தை லயிக்கும் விதத்தையும் பற்றி பேசுகின்றன. So in that system, one of Ashtanga yoga, then one practices asanas and pranayama, and then starts the meditation process. அஷ்டாங்க வழிமுறையில் ஒருவர் ஆசனம் பிராணாயாமம் இவற்றை செய்து இறுதியில் தியானத்தை செய்கிறார். And then when one goes into meditation in this form, one of meditation, one meditates on this form described here with the Lord Vishnu standing on the lotus. அதன் பிறகு அவரது தியானத்தில் தாமரை மலரின் மேல் நின்று கொண்டிருக்கும் விஷ்ணுவனுடைய திருவுருவத்தின் மேல் தியானத்தை செலுத்துகிறார். So this obviously is not impersonal. நிச்சயமாக இது அருவ தியானம் அல்ல. This is the personal form of the Lord. இது பகவானுடைய தனிப்பட்ட திருவுருவமாகும். In the second canto of Bhagavatam, this form is also described. பாகவதம் இரண்டாவது ஸ்கந்தத்திலும் இந்த உருவம் விவரிக்கப்படுகிறது. There is one chapter called Lord in the Heart, so it describes this Paramatma form. இதயத்தில் இருக்கும் பகவான் என்று ஒரு அத்தியாயம் இருக்கிறது. அதில் இந்த பகவானுடைய திருவுருவம் விளக்கப்படுகிறது. Some yogis do not meditate on this form. சில யோகிகள் இந்த வடிவத்தின் மேல் தியானம் செய்வதில்லை. In the second canto also is described that those who are less advanced will meditate on the Vishwarupa, the universal form. இரண்டாவது ஸ்கந்தத்திலும் கூட கூறப்பட்டிருக்கிறது, அவர்கள் பகவானுடைய விராட் ரூபத்தின் மேல் விஸ்வரூபத்தின் மேல் தியானம் செய்வார்கள் என்று. And it's called less advanced because actually the Vishwarupa is material. அது அதிக முன்னேற்றம் அடைந்த தியானம் அல்ல, ஏனென்றால் பகவானுடைய விஸ்வரூபமும் பௌதிகமானது. So those who meditate on this Paramatma form, which is spiritual, are considered to be superior. எனவே இங்கு பரமாத்மா ஆன்மீகமான அந்த வடிவத்தின் மேல் யார் தியானம் செய்வாரோ அவர்கள் முன்னேறிய யோகிகளாக கருதப்படுகிறார். So in the Patanjali's Yoga Sutras, there is some mention of this Paramatma form. பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்திலும் பகவானுடைய இந்த பரமாத்மா வடிவமானது விளக்கப்படுகிறது. However, we should not consider that whole system is in itself bhakti yoga. ஆனாலும் கூட நாம் அஷ்டாங்க யோக வழிமுறை முழுவதும் பக்தி யோகம் என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. Its goal is something different. அதனுடைய இலக்கு வேறுபட்டது. So many yogis follow the Ashtanga yoga process and they may even meditate on Paramatma, but they do not attain prema. எனவே பல யோகிகள் அஷ்டாங்க வழிமுறையை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். அவர்கள் பரமாத்மாவின் மேல் தியானமும் செய்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட அவர்கள் கிருஷ்ண பிரேமையை எய்துவதில்லை. So even if one happens to see the Lord, that does not necessarily mean that you're a great devotee. ஒருவருக்கு பகவானையே நேரில் காணும் வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் கூட அவர் ஒரு பெரிய பக்தர் என்று கொள்ள முடியாது. So the Paramatma yogis see Paramatma, but they may not become devotees. எனவே பரமாத்மாவின் மேல் யோகம் செய்யக்கூடிய அத்தகையவர்கள் பகவான் பரமாத்மாவை காண நேர்ந்தாலும் கூட அவர்கள் பக்தராவதில்லை. So what happens to those persons? அத்தகையவர்களுக்கு என்ன ஆகும்? Because they haven't developed bhakti sufficiently, even though they see the Lord, they don't serve him. தேவையான அளவு அவர்களது பக்தி வளராத காரணத்தினால் அவர்கள் பகவானை காண நேர்ந்தாலும் அவருக்கு சேவை செய்ய முற்படுவதில்லை.
And if they associate with other impersonalists, then they will desire liberation, merging in the Lord. மேலும் அருவவாதிகளுடன் அவர்கள் சங்கம் வைத்துக் கொள்வார்களானால் அவர்கள் அருவ முக்தியையும் அந்த உருவத்தில் கலைந்து போவதையுமே அவர்கள் நாடுவார்கள். So it is said that they may merge into Paramatma himself if they happen to see him, or merge into his effulgence. பரமாத்மாவை நேரில் காண நேர்ந்தால் சில சமயம் அவர்கள் பரமாத்மாவில் கரைந்து போகலாம், அல்லது அந்த ஜோதியில் அவர்கள் கரைந்து போகலாம். So this is what we call sayujya. இதை நாம் சாயுஜ்யம் என்று அழைக்கிறோம். And the real devotees, they reject this. உண்மையான பக்தர்கள் இதை நிராகரிக்கிறார்கள். So therefore the yogis don't necessarily end up as great devotees with prema. They may simply reject that form and merge into it. எனவே யோகிகள் உன்னதமான பிரேம பக்தர்களாக மாறுவதில்லை, மாறாக அந்த வடிவத்தில் அவர்கள் கரைந்து போகிறார்கள். On the other hand, we will have devotees who also do yoga, so they have yoga mishra bhakti. மாறாக யோகத்தையும் செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் யோக மிஸ்ர பக்தர்கள். So they don't use bhakti to get liberation, they use yoga to develop their bhakti. அவர்கள் பக்தியை கொண்டு முக்திக்கு முயலவில்லை, மாறாக யோகத்தை பக்திக்கு துணையாக பயில்கிறார்கள். So they practice yoga, but they also understand the goal is not liberation. The goal is to develop a nice relationship with the Lord. எனவே யோகத்தை பயிலும் அதே நேரத்தில் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள், இந்த யோகத்திற்கான நோக்கம் பகவானுடன் கரைந்து போவதல்ல, மாறாக பகவானிடம் ஒரு அன்பான தொண்டை வளர்த்துக் கொள்வதே என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். So if they have darshan of Paramatma, they don't desire to merge into him. எனவே அவர்களுக்கு பரமாத்மாவின் தரிசனம் கிடைத்தாலும் கூட அவரில் கரைந்து போக அவர்கள் விரும்புவதில்லை. So such a person is superior to the other type of yogi. அத்தகையவர் இதர யோகிகளை விட உயர்ந்தவர். Still, the result of this yoga mishra bhakti is different from bhakti which is unmixed. ஆனாலும் கூட இந்த யோக மிஸ்ர பக்தியின் விளைவு தூய பக்தியிலிருந்து மாறுபட்டதாகவே அமைகிறது. Usually this practice, because of the practice of yoga, one is influenced by detachment and renunciation and such ideas. யோக பயிற்சியின் காரணமாக ஒருவர் துறவு, பற்றின்மை இத்தகைய குணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார். So one is not eager to develop full prema. எனவே அவருக்கு முழுமையான பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்வதில் ஆர்வம் உண்டாவதில்லை. Because prema is full of attachment. ஏனென்றால் பிரேமமோ முழுக்க பற்றின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. So though these persons who have yoga mishra bhakti may develop a relationship with the Lord, it is quite weak. எனவே யோக மிஸ்ர பக்தர்கள் பகவானுடன் ஒரு வகையான உறவை வளர்த்து கொண்டாலும் கூட அது பலவீனமானதாகவே இருக்கிறது. So they may develop shantarasa. என்றால் அவர்கள் சாந்தரசத்தை வளர்க்கலாம். So in the Nectar Devotion, Rupa Goswami says that those persons who are devotees, but they also practice austerities or yoga, etc., then they develop shantarasa. பக்தி சாம்பிரத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி இவ்வாறு கூறுகிறார், எத்தகைய பக்தர்கள் இதை போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவார்களோ அவர்கள் சாந்தரசத்தை பெறுவார்கள் என்று. So it is a form of prem, but it is less intense. அது பிரேமையின் ஒரு வடிவம் தான், ஆனால் பலவீனமானது. And the eagerness for service is much less. பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் மிகவும் குறைவாக காணப்படுகிறது. So therefore, the devotees have to beware of this. அத்தகைய பக்தர்கள் இதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும், எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். So if the devotee practices bhakti and he does a little yoga simply to help him with his concentration, etc., no harm in that. பக்தியை பயிலக்கூடிய ஒரு சாதகர் அந்த யோகத்தையும் தன்னுடைய கவன சக்தியை முன்னேற்றுவதற்காக, பக்தியில் ஈடுபடுத்துவதற்காக அதை பயிலுவாரானால் அதில் தவறில்லை. But if he becomes too attached to that yoga process, then this starts influencing the bhakti. ஆனால் அந்த யோக வழிமுறையில் அவர் மிகவும் நாற்றத்தை வளர்த்துக் கொள்வாரானால் அது அவரது பக்தியின் மேல் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தும். So the practice of bhakti itself actually helps one control the mind and the senses.
பக்தி பயிற்சியே ஒருவருக்கு மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்க உதவுகிறது. So whatever we accomplish, the karma yoga or astanga yoga or jnana, is automatically accomplished through bhakti. எனவே கர்மயோகம், அஷ்டாங்க யோகம், கர்மயோகம் இவற்றின் மூலமாக நீங்கள் எதை அடைவீர்களோ அது இயல்பாகவே பக்தியின் மூலமாகவும் அடையப்படுகின்றன. So therefore it is said that naturally jnana and vairagya manifest with the development of bhakti. எனவேதான் பக்தி வளரும் பொழுது ஞானமும் வைராக்கியமும் இயல்பாகவே வளரும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So it is not necessary that these other processes be practiced. எனவே இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. So the positive point of this type of yogi, of course, is that he gets to meditate on the Supreme Lord. இந்த யோகத்தில் உள்ள ஒரு நல்ல விஷயம் என்னவென்றால் பரமாத்மாவின் உன்னதமான வடிவத்தின் மேல் அவருக்கு தியானம் செய்ய வாய்ப்பு தரப்படுகிறது. And he can realize this Lord. அந்த பகவானையும் அவர் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். So in these verses here, we have a very nice description of that form of the Lord. இன்று நாம் பார்த்த ஸ்லோகங்களில் அந்த பகவானுடைய அந்த வடிவத்தை பற்றி மிக விரிவான விளக்கம் அமைந்திருக்கிறது. So people may wonder, what is the object of my meditation? So these verses give a detailed description of that form. ஒருவருக்கு நான் தியானம் செய்ய வேண்டிய வடிவம் தான் என்ன, அதன் விவரமான விளக்கங்கள் என்ன என்ற யோசனை உண்டாகலாம். அவருக்கு இங்கு அந்த முழுமையான விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது. And it is not difficult to meditate on this form because it is very beautiful and attractive. இந்த வடிவத்தை தியானம் செய்வதும் மிக கடினம் அல்ல, ஏனென்றால் இது மிக அழகாக கவர்ச்சிகரமாக அமைந்திருக்கிறது. So one meditates in the heart. ஒருவர் தன்னுடைய இதயத்தில் தியானம் செய்ய வேண்டும். Of course, the Lord is situated everywhere in the body. பகவான் சரீரத்தில் எல்லா பக்கங்களிலும் அமைந்திருக்கிறார். But particularly in the heart, we have this process of meditation. ஆனாலும் குறிப்பாக இதயத்தில் தான் இந்த தியானமானது செய்யப்படுகிறது. Of course, the Lord can fit in the heart, but he's bigger than the biggest and smaller than the smallest. பகவான் இதயத்தில் அமர்ந்திருந்த பொழுதிலும் அவர் பெரியதிலெல்லாம் மிகப்பெரியவர், சிறியவையெல்லாம் வைத்து அவர் மிகவும் சிறியவராகவும் இருக்கிறார். So we should not think of this form in terms of material measurements. எனவே இந்த வடிவத்தை பௌதிகமான அளவுகோலை கொண்டு நாம் அளக்க முடியாது. Rather, he is the form, though it appears to be within the heart, is actually infinite in size. மாறாக நம் இதயத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த வடிவம் அளவற்ற பரிமாணத்தை கொண்டிருக்கிறது. But for convenience of meditation, then we think of it as a small form. ஆனால் நமது தியானத்தின் வசதியை கருதி அதை ஒரு சிறிய வடிவமாக நாம் கற்பனை செய்கிறோம். So if one meditates on this form, one can realize the form. இந்த வடிவத்தை ஒருவர் தியானம் செய்யும் பொழுது அதை உணர முடியும். And though we utilize the mind, and the mind as material, we get a spiritual realization of the actual form of the Lord. பிறகு இந்த பௌதிகமான மனத்தை கொண்டே பகவானுடைய அந்த ஆன்மீகமான வடிவத்தை நாம் உணர முடிகிறது. Just as we use the ear to hear the name of the Lord, but then by hearing that name, the form of the Lord also manifests. உதாரணமாக நமது காதுகளை பயன்படுத்தி பகவானுடைய அந்த புனித நாமங்களை நாம் கேட்கிறோம். அப்பொழுது பகவானுடைய உன்னதமான வடிவத்தையும் நமக்கு உணர வாய்ப்பு தரப்படுகிறது. So the sound of the name is not material, and the form that we realize is not material. பகவானுடைய நாமத்தின் ஒலியும் பௌதிகமானதல்ல, அதன் மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய பகவானுடைய வடிவத்தின் ஸ்பூர்த்தியும் அதுவும் பௌதிகமானதல்ல. So though we use a material process of Astanga yoga and then use pranayama and concentrate, etc., and we concentrate on a form using our material mind, the result is we get a spiritual realization of the spiritual form. அதே போல இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக நாம் செய்யக்கூடிய அந்த பௌதிகமான செயல்பாடுகள் அனைத்திலும் கொண்டு இறுதியில் நாம் அடையக்கூடிய விளைவு என்னவென்றால் ஆன்மீகமான பரமபுருஷ பகவானின் வடிவத்தை நாம் உணர்கிறோம். But to get to this position of realizing this form is not easy. ஆனால் இந்த பகவானுடைய வடிவத்தை உணரக்கூடிய அந்த உன்னத நிலையை அடைவது சுலபம் அல்ல. The yogi has to undergo many years of practice to get to this realization. யோகி பல ஆண்டுகளாக பயிற்சி செய்த பிறகே பகவானுடைய இந்த வடிவத்தை உணர இயலும்.
And to do that yoga process, he has to give up everything. இந்த யோக பயிற்சியை செய்ய வேண்டி அவர் அனைத்தையும் துறக்க வேண்டும். So this is not a practical process for the common people. எனவே இது பொதுமக்களுக்கு செயல்பாட்டுக்கு உரியதாக அமைவதில்லை. So in Kali Yuga, we have an easier process of realizing the spiritual form of the Lord. எனவே கலியுகத்தில் பகவானுடைய ஆன்மீகமான வடிவத்தை அடைவதற்கு ஒரு சுலபமான வழிமுறை தரப்பட்டிருக்கிறது. And that is Nam Sankirtan. அதுதான் நாம சங்கீர்த்தனம். And everybody can do that without having to renounce everything. அனைத்தையும் துறக்க தேவையில்லை, அனைவரும் இதை பயில முடியும். We see in Satya Yuga, people could automatically meditate. சத்தியயுகத்தில் இருந்த மக்கள் இயல்பாகவே தியானம் செய்யும் சக்தி பெற்றிருந்தார்கள். And even if they were not renounced people, they could also practice this. அவர்கள் துறவில் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் இதை பயில முடிந்தது. But now that is impossible. ஆனால் இப்பொழுதோ அது சாத்தியமற்றது. But the result is the same, realization of the Lord. ஆனால் விளைவு அதேதான், பகவானை உணர்ந்து கொள்வது. So through meditation, Satya Yuga, one realized the Lord. எனவே சத்தியயுகத்தில் ஒருவர் தியானத்தின் மூலமாக பகவானை உணர்கிறார். By Nam Sankirtan and Kali Yuga, one also realizes the Lord. அதே போல கலியுகத்திலும் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக ஒருவர் பகவானை உணர்கிறார். So this is the recommended process. Instead of the yoga process, we have the process of Nam Sankirtan and Kali Yuga. இதுதான் கலியுகத்திற்காக தியானத்தை விடுத்து நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிற வழி புனித நாமத்தை ஜபிப்பதாகும். So if one desires in one chance, one can realize this form. எனவே ஒருவர் தியானத்தின் மூலமாக இந்த வடிவத்தை உணர முடியும் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். But the devotees of Krishna prefer to realize the form of Krishna. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தர்கள் கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தையே உணர விரும்புகிறார்கள். Though this form is very attractive as described here, the form of Krishna is even more attractive. இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ள வடிவம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமாக இருந்த பொழுதிலும் கிருஷ்ணருடைய வடிவம் இதைவிடவும் கவர்ச்சி வாய்ந்தது. So that is the form, Krishna form of Krishna. That is the form recommended in the Bhagavatam. கிருஷ்ணருடைய வடிவம் தான் பாகவதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The form of Krishna should be the object of worship in Kali Yuga. கலியுகத்தில் கிருஷ்ணருடைய வடிவம் தான் நாம் தியானம் செய்வதற்கான பொருளாகும். So this is not just our choice because we're attracted to Krishna. It's also the recommendation of Bhagavatam. இது நம்முடைய தேர்வு என்பதல்ல, இது பாகவதத்தினாலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிற வழிமுறையாகும். So instead of this description, we read descriptions of the beautiful form of Krishna. எனவே இங்குள்ள விளக்கத்தை விடுத்து நாம் கிருஷ்ணருடைய அற்புதமான வடிவத்தின் விளக்கத்தை பெறுகிறோம். So those are also available in the Bhagavatam, particularly in the 10th canto. அவையும் பாகவதத்தில் குறிப்பாக 10வது ஸ்கந்தத்தில் தரப்பட்டிருக்கின்றன. And if we want to meditate, we meditate on those forms. நாம் தியானம் செய்ய விரும்பினால் அந்த வடிவங்களின் மேல் தியானம் செய்ய வேண்டும். And if we're chanting the holy name, we can remember those forms. புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக அந்த வடிவங்களை நாம் நினைவு கொள்ள முடியும். And in this way we can concentrate on the Lord. இவ்வாறு பகவான் மேல் நமது மனத்தை குவித்து நாம் தியானம் செய்ய முடியும். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So, I have some questions based on today's lecture, and if time permits, yesterday's talk also. So here there's a mention of this life airs. What is the role of the life airs in maintaining the body, mind, and the soul? உடலையும் மனத்தையும் ஆத்மாவையும் காப்பாற்றுவதில் பிராணசக்தியின் பங்கு என்ன? So there's 10 pranas, of which 5 are considered major, and they are a transformation of Vayu element. 10 பிராணங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் 5 முக்கியமானவையாக கருதப்படுகின்றன. அவை அனைத்தும் வாயுவின் மாற்றங்களே ஆகும். So they're material. அவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை. But of course, the mind, intelligence, false ego are also material. ஆனால் மனம், புத்தி, அகங்காரமும் கூட பௌதிகமானவை தான். So all of these are classed as the sukshma sarira, the subtle body. இவை அனைத்தும் சூக்ஷ்ம சரீரம் என்று கூறப்படுகின்றன. And when you leave your body, when your gross body dies, the pranas and the senses and mind, intelligence, false ego, they all leave in that subtle body. நாம் உடலை பிரியும் பொழுது, மரணம் அடையும் பொழுது, இந்த பிராணசக்தியுடன் கூட நமது மனம், புத்தி, அகங்காரமும் அவற்றுடன் வெளியேறுகின்றன. And then they go into your next body.
அவை அடுத்த உடலுக்குள் நுழைகின்றன. So like the senses, they are attached to all the bodies we take in this material world. எனவே இந்த புலன்களைப் போலவே நாம் எடுக்கக்கூடிய அந்த சரீரத்துக்குள் அவையும் பற்றுக்கொள்கின்றன. So the pranas are useful for maintaining the body. இவ்வாறு பிராணன் இந்த சரீரத்தை காப்பாற்றுவதற்கு உதவுகிறது. But this is maintenance on a subtle level. ஆனால் இது ஒரு சூக்ஷ்மமான நிலையில் செய்யப்படுகிறது. So if the life airs, the pranas aren't functioning properly, then the body doesn't function properly. பிராணன் சரியாக செயல்படாவிட்டால் உடலும் சரியாக செயல்படுவதில்லை. And moreover, if the pranas are not functioning properly, the mind does not function properly. மேலும் பிராணன் சரியாக இல்லை என்றால் மனமும் கூட சரியாக செயல்படாது. So the yogis have discovered that by controlling the breath, we control the prana. யோகிகள் நமது மூச்சை அடக்குவதன் மூலமாக பிராணனையும் அடக்க முடியும் என்பதை கண்டறிந்தார்கள். And we can do that simply by regulating breathing. This can control the main prana of the body. நமது மூச்சை ஒரு சீரான விதத்தில் விடுவதற்கு நாம் பயிலுவதன் மூலமாக நம் உடலுக்குள் இருக்கும் பிராணசக்தியை நாம் அடக்கி ஆள முடியும் என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள். And by controlling that prana, then we get the mind under control. பிராணன் நமக்கு உட்பட்டு வரும்பொழுது நமது மனமும் நமக்கு கட்டுப்படுகிறது. So as this verse today mentioned, you do your pranayama as a preliminary, and then you're able to control the mind and meditate. இன்றைய ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி நீங்கள் பிராணாயாமத்தை செய்வதன் மூலமாக உங்கள் மனத்தை அடங்கி நீங்கள் தியானம் செய்ய முடிகிறது. So we start out with a very physical process, that is breathing in, breathing out, and regulating that. And then what happens is the pranas of the body get regulated, then the mind gets regulated. இவ்வாறு முதலில் நாம் ஒரு யந்திரத்தனமான ஒரு செயல்பாட்டில் ஆரம்பிக்கிறோம். மூச்சை இழுத்து விடுவதை நாம் கட்டுப்படுத்துகிறோம். அதன் பிறகு நம் பிராணனை கட்டுப்படுத்தி அதன் மூலமாக நமது மன அடக்கத்தையும் பெறுகிறோம். So that is how the yogis use the prana. They regulate it nicely and they're able to control the mind for meditation. இவ்வாறுதான் யோகிகள் பிராணனை முழுமையாக அடக்கி ஆள பயின்ற பிறகு அவர்கள் மனத்தை அடக்குவதில் திறமை பெறுகிறார்கள். But here it mentions the chanting of Omkara, but how devotees we achieve the same benefit by chanting the Mahamantra. இங்கு ஓங்கார ஜபம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கும் மகாமந்திர ஜபத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? Yeah, so as I said, this is a description of Ashtanga yoga, and in Ashtanga yoga, they're not all devotees. So therefore, they use these general mantras. So Om is one of those mantras. இங்கு கூறப்பட்டிருப்பது அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி. அஷ்டாங்க யோகிகள் அனைவரும் பக்தர்கள் அல்ல. எனவே அவர்களுக்கு பொதுவான மந்திரமாகிய ஓம் என்ற மந்திரம் தரப்பட்டிருக்கிறது. It is also a spiritual sound because it is mantra, non-different from the Lord. அதுவும் ஒரு ஆன்மீக ஒலிதான். அது ஒரு மந்திரம் தான். அது பகவானிடமிருந்து மாறுபடாதது. But is less direct. ஆனால் அது நேரடியானது அல்ல. Om can represent any form of the Lord. ஓம் என்பது பகவானுடைய எந்த வடிவத்தையும் குறிக்கலாம். Krishna for us represents Krishna playing the flute. நாம் கிருஷ்ணர் என்று கூறும்போது புல்லாங்குழல் வாசிக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணரை குறிக்கிறோம். So we prefer the direct names of the Lord rather than the indirect ones. எனவே நம் பகவானுடைய நேரடியான நாமங்களையே விரும்புகிறோம், மறைமுகமானவையே அல்ல. Thank you, Maharaj. There's a question from Ruparani Devati Mataji that why the yogis who are meditating on the Paramatma form could not develop prema even though they could see the beautiful form of the Lord. பரமாத்மாவில் தியானம் செய்யும் யோகிகள் ஏன் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதில்லை? அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய உன்னதமான வடிவத்தில் தியானம் செய்தும் கூட. Well, one would think if one saw the Lord, one would develop great attraction and then prema. Maharaj, I didn't get that. One would think that if one saw the Lord, then one would automatically develop prema. பொதுவாக நாம் நினைப்போம் பகவானை ஒருவர் காண நேர்ந்தால் அவருக்கு உடனடியாக பிரேமை கிடைக்க வேண்டும் என்று. However, if we strive to see the Lord with other intentions, that prema may not develop. ஆனால் வேறு நோக்கங்களுடன் நாம் பகவானை காண முயற்சிப்போமானால் அந்த பிரேமை என்ற விளைவு கிடைக்காமல் இருக்கும். So many of these Ashtanga yogis will meditate on Paramatma in order to get impersonal liberation. இந்த அஷ்டாங்க யோகிகளில் பெரும்பாலானோர் பரமாத்மாவின் மேல் தியானம் செய்வது முக்தி அடைவதற்காகவே.
So they develop through their sadhana more attraction for Brahman and merging than for the personal form of the Lord. எனவே அவர்களது சாதனையின் மூலமாக அவர்கள் பிரம்மன் மேலும் அந்த பிரம்மனில் கரைந்து போவதன் மேலும் அதிக கவர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், பகவான் மீது அல்ல. So even though they see the Lord, because of their cultivation of attraction to merging, they would rather merge. எனவே பகவானை காணும் வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுதிலும் கூட அவர்கள் அவரில் கரைந்து போவதையே நோக்கமாக வளர்த்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக அவர்கள் கரைந்து போவதையே அவர்கள் விரும்புவார்கள். So that is why sadhana plays a big factor in what our goal is, what we achieve. எனவேதான் நாம் அடையக்கூடிய இலக்கு நம்முடைய சாதனையின் மேலேயே பெரும்பாலாக சார்ந்திருக்கிறது. Thank you, Maharaj. So in the Bhagavad Gita 6th chapter, Krishna is talking about mind control and suitable practice and detachment. So does Krishna request Arjuna to practice that process, or what is the process? பகவத்கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தில் பகவான் மன அடக்கத்தையும் புலன் அடக்கங்களையும் பற்றி பேசுகிறார். இது அர்ஜுனனுக்கு அவர் பரிந்துரைக்கிறாரா? I mean, this is about controlling the mind, is it? Yes. Well, telling about controlling the mind, it says suitable practice and detachment. So Yeah. So suitable practice means repetition. பகவான் அங்கு பயிற்சியை பற்றி கூறியிருக்கிறார். அது மீண்டும் மீண்டும் செய்வதை குறிக்கும். So the yogi practices pranayama and meditation, jhana. யோகி பிராணாயாமத்தையும் தியானத்தையும் பயிலுகிறார். The devotee practices bhakti. பக்தரோ பக்தியை பயிலுகிறார். So he repeats every day certain activities. அவர் தினந்தோறும் சில செயல்களை மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறார். So maybe Mangalarti, chanting Hare Krishna, worshiping the deity, reading the scriptures. So this is our way in which we control the mind by repetition of bhakti angas. மங்களாரத்தி, ஜபம், விக்கிரக ஆராதனை, சாஸ்திர படிப்பு இவற்றை நாம் மீண்டும் மீண்டும் செய்வதன் மூலமாக நாம் பகவானுடைய பக்தியில் வளர்கிறோம். Thank you, Maharaj. There is a question from Rajgopal. Has Krishna personally taught how to meditate on his Shyamasundara form, in contrast to these verses, which are his personal instructions, especially for posterity, since instructions are for devotees in the future as well? கிருஷ்ணர் ஏன் தன்னுடைய தனிப்பட்ட வடிவத்தில் மேல் தியானம் செய்வதை பற்றி கூறாமல் இந்த விஷ்ணுவின் வடிவத்தை பற்றி இங்கு அவரே நேரடியாக கொடுத்திருந்த பொழுதிலும் வருங்கால சமுதாயத்திற்கு ஏன் இவற்றை கொடுத்திருக்கிறார்? What's the question? So Krishna personally taught how to meditate on his transcendental form, in contrast to these verses, which are his personal instructions. So especially in not clear to me. What is the question, though? So here the Lord is asking to meditate on the four-handed form, and in other places he is asking him to meditate on himself. So how do we? Oh, well, this was a particular question asked by Uddhava, was it not? About the yoga system. So therefore he's describing that, but he's making it personal by having Paramama in there. இங்கு யோக வழிமுறையை பற்றி உத்தவரால் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்காக பகவான் பதில் சொல்கிறார். எனவே யோக வழிமுறையின் மூலமாக பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த பரமாத்மாவின் வடிவத்தை, அந்த தனிப்பட்ட வடிவத்தை இங்கு பகவான் விளக்குகிறார். So we have not only descriptions of yoga here, in other places also there's more descriptions of the siddhis you can attain by yoga. I think 21 siddhis he mentions also, Krishna, because Uddhava asked the question. எனவே இங்கு யோகத்தை பற்றி விளக்குவதைப் போலவே வேறு இடங்களில் சித்திகளை பற்றி 21 வகையான சித்திகளை விவரமாக பகவான் குறிப்பிடுகிறார். ஏனென்றால் இவையெல்லாம் புத்தவரால் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கான பதில்களாகும். There's several chapters on karma yoga and varna ashram and all the rules, etc., of the different ashramas and varnas. And there's also a section, several chapters on jnana. பல அத்தியாயங்கள் கர்மயோகத்தை பற்றியும் வர்ணாசிரம தர்மங்களை பற்றியும் அல்லது ஞான யோகத்தை பற்றியும் கூட அமைந்திருக்கின்றன. So, like the Bhagavad Gita that presents all of these processes, Bhagavatam also does this. எவ்வாறு பகவத்கீதை இந்த அனைத்து வழிமுறைகளையும் பற்றி பேசுகிறதோ அதை போல பாகவதமும் செய்கிறது. And particularly in the teachings of Uddhava, Krishna covers the same topics. இன்னும் குறிப்பாக அவருடைய அந்த சம்வாதத்தில் உரையாடலின் பொழுது பகவான் இந்த அனைத்து தலைப்புகளிலும் விவரமாக பேசுகிறார்.
So we see in chapter 6 of Bhagavad Gita, Krishna describes yoga system also. இதே போல கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தில் யோக வழிமுறையை பற்றி பகவான் பேசுகிறார். And even in chapter 8, at the beginning there, he describes chanting Om and concentrating in the between the eyes, etc. So yoga mishra bhakti is described there also. 8வது அத்தியாயத்திலும் கூட ஓம் என்னும் மந்திரத்தில் கவனம் செலுத்துவது, பூர்வ மத்தியில் தியானம் செய்வது, இந்த போன்ற விஷயங்களையும் அவர் யோக வழிமுறைகளாக கூறுகிறார். But in the middle 6 chapters and at the end of the Bhagavad Gita, finally Krishna concludes the best that you simply do bhakti. ஆனாலும் 6வது அத்தியாயத்தின் இறுதியிலும் பகவத்கீதையின் இறுதியிலும் கூட பகவான் கூறுவது என்னவென்றால் பக்தி செய்வதே சிறந்தது என்று. So all these other processes are secondary processes. இந்த இதர வழிமுறைகள் அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சமானவையே. And they may be used as assistants. இவற்றை பக்திக்கு உதவியாக நாம் செய்யலாம். But for people who have no faith in bhakti, then they can do these processes. யாருக்கு பக்தியில் நம்பிக்கையே இல்லையோ அவர்கள் இந்த வழிமுறைகளை செய்யலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Uttama Daimanti Mataji. In the 5th chapter of Bhagavad Gita, verses 13-14, Lord Krishna says, Arjuna should meditate upon him within the heart. Is that a meditation on the Paramatma? 5வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகிறார், உன்னுடைய இதயத்தில் என்னில் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று. இது பரமாத்மாவை குறிக்கிறதா? Well, the devotees also use this word heart quite often. பக்தர்களும் இந்த இதயம் என்னும் பதத்தை அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறார்கள். For instance, in the definition of bhava, then the bhava manifests in the heart. உதாரணமாக பாவத்தை பற்றி கூறும்பொழுது பாவம் இதயத்தில் வெளிப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. And similarly, prema manifests in the heart. அதே போல பிரேமமும் இதயத்தில் வெளிப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. So we use that word not necessarily just for yoga, but it can be used in bhakti also. எனவே இந்த இதயம் என்னும் பதத்தை யோகத்தை குறிப்பதற்காக மட்டுமல்ல, பக்தியிலும் நாம் பயன்படுத்தலாம். It also has a slightly different connotation because the heart is involved with emotion. ஆனால் இங்கு அது குறிப்பிடும் பொருள் சிறிது வித்தியாசமானது. ஏனென்றால் இதயம் என்பது நமது உணர்வுகளை குறிக்கும். But of course, in the material world, it is material love emotion. இந்த பௌதிக உலகத்தில் பௌதிகமான அன்பு ஒரு உணர்வாக கூறப்படுகிறது. But we also equate that with the spiritual love. ஆனால் அதை ஆன்மீகமான பிரேமையுடனும் நாம் ஒப்பிட்டு கூறுகிறோம். So therefore, we'll say prema manifests in the heart. எனவேதான் பிரேமை இதயத்தில் வெளிப்படுகிறது என்று நாம் கூறுகிறோம். Obviously, it's not the physical heart; it's actually within the atma. நிச்சயமாக அது நமது பௌதிகமான இதயத்தை குறிப்பதல்ல, அது ஆத்மாவை குறிக்கிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Jyoti Sundar Mataji that sometimes devotees are encouraged to do deity worship to control the senses. Does simply chanting the name of the Lord not help the devotee? சில சமயம் புலன் அடக்கத்துக்காக விக்கிரக ஆராதனை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. நாம் பகவானுடைய நாமத்தை மட்டும் ஜபித்தால் போதாதா? So the name is independent and one can get perfection without resorting to other processes. நாமம் சுதந்திரமானது, இதர வழிமுறைகள் இல்லாமலேயே அது நமக்கு முழுமையான பலனை தரவல்லது. And if we use other processes, they are secondary. இதர வழிமுறைகளை நாம் பயன்படுத்தினால் அவை இரண்டாம் பட்சமானவை. But at the same time, they can also be very favorable. அதே சமயம் அவை மிகவும் சாதகமானவையாகவும் இருக்கக்கூடும். So we maybe combine different processes of bhakti which are favorable. எனவே பக்திக்கு சாதகமான பல வழிமுறைகளை நாம் இணைத்து பயன்படுத்தலாம். So for some, deity worship may be difficult. சிலருக்கு விக்கிரக ஆராதனை கடினமாக இருக்கலாம். It requires specific arrangements. அவர்களுக்கு விசேஷமான ஏற்பாடுகள் தேவை. You need some money also. சில செல்வமும் தேவைப்படும். You need a place for the deity. விக்கிரகத்தை வைப்பதற்கு இடம் தேவை. So it requires some arrangements, physical arrangements. இவ்வாறு பௌதிகமான சில ஏற்பாடுகள் தேவை. Some people may not be interested in that. சிலருக்கு இவற்றில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம். So therefore, that won't be favorable for them. என்றால் அவர்களுக்கு இது சாதகமாக அமையாது. So in Bhakti Sandarbha there it says, particularly for grihastas, wealthy ones, deity worship is nice. எனவே பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பாக செல்வந்தர்களான பக்தர்களுக்கு விக்கிரக ஆராதனை சிறந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. It gives them a chance to spend their money on the deity.
அவர்களது செல்வத்தை விக்கிரகத்திற்காக செலவு செய்யும் வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. Thank you, Maharaj. This is in relation to yesterday's verse where it said that by offering obeisances, one becomes free from all material suffering. Whereas we see the Goswamis also offering obeisances many times in a day. So what should be the attitude while offering obeisances? நாம் நமஸ்காரம் செய்வதன் மூலமாக நம் பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவோம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. நேற்றைய ஸ்லோகத்தை பற்றி கோஸ்வாமிகளும் அதிகமாக இத்தகைய நமஸ்காரங்களை செய்வதை நாம் காண்கிறோம். இதை நாம் இந்த மனோபாவத்துடன் செய்ய வேண்டும். So namaskaram or offering obeisances is one anga of bhakti. நமஸ்காரம் செய்வது பக்தியின் ஒரு அங்கம். So just by offering obeisances, one can get prema. எனவே நமஸ்காரம் செய்வதன் மூலமாகவே ஒருவருக்கு பிரேமை கிடைக்க முடியும். So all processes are powerful. இவை அனைத்தும் வலுவான வழிமுறைகள். But generally, we're concentrating mainly on Nam Sankirtan, and the others we can also do. ஆனால் பொதுவாக நாம் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம். இதர வழிமுறைகளையும் நாம் செய்யலாம். And they all lead to the same goal. இவை அனைத்தும் ஒரே விளைவை தரும். There's a question from the YouTube that in the 10th canto there's a mention about even by lusty desire one can take to devotional service. Is that not an obstacle? 10வது ஸ்கந்தத்தில் பௌதிகமான காமத்தின் மூலமாகவும் நாம் பகவானுடைய பக்தியை அடையலாம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இது ஒரு மோசமான விஷயம் இல்லையா? பௌதிகமானது அல்லவா? Well, there's two ways in which we can interpret that. இதை நாம் இரண்டு விதங்களில் பொருள்படுத்தலாம். Like a kama sarvakamo va, having all desires or no desires, one should worship the Lord. அகாமா சர்வ காமாவா மோட்ச காமா என்று ஆசையே இல்லாதவரும் இல்லை அனைத்து ஆசைகளும் உள்ளவரும் கூட பகவானை வழிபடலாம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So that is encouraging people who have desires, material desires to fulfill. So it's mixed bhakti. அது பௌதிகமான ஆசை இருப்பவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டுவதற்காக கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களும் பக்தியை செய்யலாம் என்று. But it's better than no bhakti. அது பக்தி இல்லாமல் இருப்பதை விட ஒரு உன்னதமான நிலைதான். The other way in which kama is used is that one can approach the Lord by fear, by kama, by friendship, etc. So this is a different kama. இன்னொரு விதத்தில் காமத்தை பற்றி எவ்வாறு பேசப்படுகிறது என்றால் பகவானை அடைவதற்கு ஒருவர் நட்பின் மூலமாகவோ காமத்தின் மூலமாகவோ அந்த மாதிரி இதர முறைகள் மூலமாகவும் அடையலாம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So that kama that refers to the madhurya prema of the gopis. இந்த காமம் என்பது கோபிகளின் மாதுரிய பிரேமையை குறிப்பிடுகிறது. So one can approach the Lord as a demon in hatred or fear, or one can approach with friendship or in madhurya rasa, madhurya bhava. ஒருவர் அசுரரை போல பகை கோப உணர்ச்சியுடனும் அல்லது நட்புடனும் மாதுரிய கோபியர்களின் மாதுரிய பாவத்துடனும் பகவானை அணுகலாம். There's a question from Suresh Śrīvatsa Prabhu that general conception is Paramatma is in a four-handed form. For a Krishna Prema Bhakta, does Paramatma form manifest as a two-handed? பொதுவாக பரமாத்மா என்பவர் சதுர்புஜ ரூபம் என்று கருதப்படுகிறார். ஆனால் பக்தர்களுக்கு அவர் இரண்டு கரங்களுடன் தோன்றுவாரா? Well, actually, Paramatma and Bhagavan are one. பரமாத்மாவும் பகவானும் ஒருவரே. In form, Vishnu and Vaikuntha is non-different from this Paramatma form. வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு இந்த பரமாத்மா வடிவத்திலிருந்து மாறுபட்டவர் அல்ல. And then Krishna himself is non-different from Vishnu. கிருஷ்ணரும் விஷ்ணுவும் ஒருவரே. So in that sense, there's no difference in the form. எனவே வடிவத்தில் எந்த மாறுதலும் இல்லை. But those forms also have certain bhava attached to them. ஆனால் இந்த வடிவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட பாவங்களுடன் அவற்றுக்கு தொடர்பு இருக்கிறது. So the Paramatma form is devoid of service, whereas the Vishnu form of Vaikuntha has dasya rasa. பரமாத்மா பாவத்தில் சேவை இல்லாத நிலையில் இருக்கிறது. ஆனால் வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு சேவைகளுக்கு வாய்ப்பு தருகிறார். And then the two-arm form of Krishna has variegated rasas. கிருஷ்ணருடைய இரண்டு கைகளுடன் கூடிய வடிவம் பல வகையான ரசங்களுக்கு அனுமதிக்கிறது. So if the devotee concentrates in a sadhana on the two-arm form, it's not necessary that he realize the four-arm form at all.
பக்தர் சாதனையின் பொழுது 2 கரங்களுடன் கூடிய வடிவத்தில் தியானம் செய்வாரானால் அவர் அந்த வடிவத்தை உணர்கிறார் என்று சொல்வதற்கு இல்லை. If one was a Paramatma yogi and one became a Krishna devotee, then yes, we can say the 4-arm form turned into the 2-arm form because Krishna expands himself anyway into all these other forms. ஒருவர் பரமாத்மா யோகியாக இருந்து பிறகு கிருஷ்ண பக்தராக ஆனார் என்றால் அவருக்கு அந்த 2 கைகளுடன் பரமாத்மாவை அவர் உணர்கிறார் என்றால் நாம் கூறலாம். அவருடைய பக்தியின் கிருஷ்ண பக்தியின் காரணமாக அவருடைய சதுர்புஜ ரூபமாகிய அந்த பரமாத்மா இப்பொழுது கிருஷ்ணராக வெளிப்பட்டு விட்டார் என்று கூறலாம். Thank you, Maharaj. That's all for today. Krishna, dear devotees, regarding the announcements. So the Krishna Katha lecture series will continue during this week also. கிருஷ்ண கதா கதைகள் இந்த வாரம் தொடரும். So today there will be the Nityananda Prabhu, the Karna Avatar by His Grace Swarnamadha Prabhu. இன்று நித்யானந்த பிரபு கருணாவதாரம் என்னும் தலைப்பில் ஸ்வர்ணமாதவ பிரபு பேசுவார். And tomorrow it will be on the art of chanting, japa techniques by His Grace Sampurna Madhav Prabhu. நாளைக்கு நாம ஜப கலை என்னும் தலைப்பில் சம்பூர்ண மாதவ பிரபு பேசுவார். On the Wednesday, it will be holy name. Great souls chant holy name. That's by Kalanidhi Prabhu. புதன்கிழமை உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் புனித நாமத்தை ஜபிக்கிறார்கள் என்ற தலைப்பில் கலாநிதி தாஸ் பேசுவார். And then on to preach effectively, one must chant holy name by Grace Nitya. Sorry, Prabhu, I'm missing the signals. I can say that I think Srinivas Nithai Prabhu is having some network problem. On Thursday evening will be again on holy name. To preach effectively, one must chant the holy name by Nityananda Ram Prabhu. வியாழக்கிழமை மாலை நித்யானந்த ராம் பிரபு பிரச்சாரம் செய்வதற்கு ஒருவர் ஜபம் செய்வது அவசியம் எனும் தலைப்பில் பேசுவார். And I think yes, Prabhu. Friday it is by His Grace Rangakrishna Prabhu. Topic is not yet decided. வெள்ளிக்கிழமை ரங்ககிருஷ்ண பிரபு பேசுவார். தலைப்பு இன்னும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. And on Saturday it will be by Jai Gopinath Prabhu. Saturday who Prabhu? Jai Gopinath. சனிக்கிழமை ஜெயகோபிநாத் பிரபு பேசுவார். As was announced, the books of the basic seminar series will start on the October 13th to 20th. புத்தகங்களே அடிப்படை என்னும் தலைப்பில் உரைகள் நடைபெறும். இது 23ஆம் தேதியிலிருந்து 13ஆம் தேதியிலிருந்து 20ஆம் தேதி வரை அக்டோபர் மாதம். So, these are the announcements. Thank you for joining once again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna.